Good evening, everyone. Today we will discuss some more problems on classification of second order partial differential equations. First, I am taking one problem from Csir, and it is also from Dl. The partial differential equation, the PDE, I am writing simply PDE, y square zxx minus zyy plus 4z is equal to 0, y square is less than 0, y square less than 0 represents. We have four options, same options as in set and BL. First option A, elliptic equation. Option B, parabolic equation. Option C, hyperbolic equation. And option D, wave equation. Okay. As we know, we have to compare this equation with the RR plus SS plus TT plus f of xyz pq is equal to 0. So R is equal to your y square, S is equal to 0, T is equal to minus 1. Now consider the difference S square and 4RT. That is 0 minus 4 into y square minus 1. This is 4y square. As we know that y square is less than 0, so 4y square is also less than 0. This is less than 0. When it is less than 0, the given equation is elliptic. Therefore, the given PDE is elliptic. Okay. Now I am taking another problem from set. The second order PDE, partial differential equation, dou square z by dou x square minus 2 into sin x dou square z by dou x dou y minus cos square x into dou square z by dou y square minus cos x into dou z by dou y is equal to 0 is I'm writing here simply. Option A is parabolic for all values of x and y. For all values of x and y. And option B, parabolic in the off plane. X greater than or equal to 0. And option C, parabolic in the off plane, y greater than or equal to 0. And option D, hyperbolic for all values of x and y. These are the four options we have. Now first comparing this given differential equation with RR plus SS plus TT plus f of xyz pq is equal to 0. So here R is equal to 1, S is equal to minus 2 sin x, and T is equal to minus cos square x. Now consider
s square minus 4rt value. That is minus 2 sin x whole square is 4 sin square x minus 4 r is 1 t is minus cos square x, that is minus minus plus. So we can take 4 common, cos square x plus sin square x become 1. 1 into 4 is 4. 4 is always greater than 0. This value s square minus 4rt not depends on x and y. For all values of x and y, for all values of x and y, this equation is s square minus 4rt is greater than 0. So it is hyperbolic. So it is hyperbolic for all xy belongs to, for all x and y, for all x and y. Okay. Now I'm taking another problem from set the equation simply asking equation x into uxx minus y into uyy plus 1/2 of ux minus uy is equal to 0 is elliptic in the maximal domain, maximal domain. Now I'm taking the options here. Option A is set of ordered pairs xy belongs to R2 such that x greater than 0, y greater than 0. And option B, set of xy belongs to R2 such that x less than 0, y greater than 0. And option C, set of xy belongs to R2 such that xy greater than 0. And option D, set of xy belongs to R2 such that x less than 0, y less than 0. Okay. So first I am taking R value. R value is x. Here R is equal to x. S is equal to 0 and t is equal to minus 5. So find the s square minus 4rt value. That value is 0 minus 4 times of, this is x, 4 times of x into minus y. That is equal to 4xy. We are given it is elliptic, since it is elliptic. Whenever it is elliptic, then s square minus 4rt is less than 0. That is 4xy is less than 0. 4xy is less than 0 means xy less than 0. Here we have two cases. Either x is positive, y negative, or x is negative, y positive. Okay, ఈ కేసెస్ లో లెస్ దెన్ అవుతుంది. ఓకే, ఇక్కడ ఆప్షన్ చూస్తే ఆప్షన్ డి ఏంటంటే x less than y less than 0. In this case product will be positive. Option C, direct product positive. Option B, x less than 0, y greater than 0 only. Two opposite signs ఉన్నాయి కాబట్టి product. Now first option లో x and y both are positive. కాబట్టి ఆప్షన్ ఏ కరెక్ట్ కాదు. ఓన్లీ ఈ ప్రోడక్ట్ నెగిటివ్ ఎక్కడ అవుతుందో చూసుకోండి. ఓకే, ఎక్కడ అవుతుంది, జస్ట్
x less than 0, y greater than 0 దగ్గర ఇచ్చిన ఆప్షన్ లో అక్కడ 0 అవుతుంది కాబట్టి this is the C, option C is the right option. Now I am taking another problem from set the partial differential equation PD x square into uxx minus 2xy into uxy plus y square into uyy plus x into ux plus y into uy is equal to 0 is. First option A, hyperbolic if x greater than 0, y greater than 0. Option B, hyperbolic if hyperbolic on R2 on set of planes. And option C, elliptic on R2, and D option, parabolic on R2. Okay, these are the options. You can check. First I am taking R value is equal to x square, s value minus 2xy, t value y square, and s square minus 4rt value is 4x square y square minus 4 into r is x square, y t is y square, that is equal to 0. So it is parabolic, value is parabolic, not depending on x and y. So it is parabolic for all values of x and y, that means on R2. Okay, now I am taking another problem. Okay, not classification, we are missing some problems from linear differential equations with constant coefficients. I am giving just a problem, you can guess the option and giving time also. Is set the general solution of the wave equation. Dou square u by dou x square is equal to 1 by c square, or dou square u by dou t square involves option A, one arbitrary constant, and option B, two arbitrary constants, and option C, one arbitrary constant, and an arbitrary function, and D option is two arbitrary functions. Okay, you can respond on chat box, two arbitrary functions. Order of this differential equation is 2. So order is 2 means the number of arbitrary, it is not arbitrary constants, because it contains both x and t independent variables. So the order is equal to number of
arbitrary functions. Number of arbitrary functions. So we have two arbitrary functions. Set lo direct question and the general solution of the wave equation rho square u by rho x square is equal to 1 by c square into rho square u by rho t square involves two arbitrary constants. Okay. Now I am taking one problem from gate, missing some problems. Get the solution of the partial differential equation PDE d square plus d dash minus 6d dash square of z is equal to y into sin x is. Okay, y into sin x. Already మనం previous గా y into cos x problem చేసామండి. That is set problem and real problem. ఇక్కడ y into sin x, same procedure to find the complementary function. First we have to take the corresponding auxiliary equation. M square plus m minus 6 is equal to 0. So we can write split into m plus 3 into m minus 2 is equal to 0. From this we can write m is equal to 2 comma s3. So complementary function is phi 1 of y plus 2x plus phi 2 of y minus 3x. And for a particular integral, you can write 1 divided by d square plus d dash minus 6d dash square of y into sin x. Y into sin x. So I am taking the I am splitting the denominator, as we know that we can split into m plus 3 into m minus 2. M means d, 3 into 1 is d dash. So we can write this as d plus 3d dash into d minus 2d dash y into sin x. Okay. Now I am applying first d minus 2d dash here. We can integrate and changing y into x. So we can write in terms of y, I am writing y in terms of y can be written as c plus 2x. C plus 2x, sorry, this minus undi kabatti same minus rasandi. C minus 2x into sin x dx, where y is equal to c minus 2x. Okay, మనం y ని x లోకి మార్చుకుంటున్నాం. So y is, we are replacing c minus 2x. Now integrate this by using uv formula. So 1 by d plus 3d dash as this. Now uv formula here, c minus 2x u, v means integration of sin x, that is minus cos x, minus integral v means integration of sin x, that is minus cos x, and the differentiation of c minus 2x is minus 2 into dx. So this is equal to 1 by d plus 3d dash as this. C minus 2x is nothing but y, cos x is there, so writing minus previous y. So here minus 3 minus are there, so minus 2 into integration of cos x is sin x. Now again change y in terms of x. Okay, so first I am taking minus common here, 1 by d plus 3d dash of y cos x plus 2 sin x. I am writing. Okay, this is equal to minus 1 by d plus 3d dash, sorry, we can apply now formula. So this is minus of integration of y can be written as c plus 3x. Just write c plus this term, this constant, into cos x plus 2 sin x. Entire function integration.
entire function integration dx bracket close. So this is equal to minus of, again uv method here, c plus 3x u, and v means integration of cos x, that is sin x, minus integral, v means integration of cos x is sin x, and u dash means differentiation of c plus 3x is 3 into dx, plus 2 into we are integrating this sin x integration is minus cos x. Okay, I am closing the bracket. So this is equal to minus c plus 3x is nothing but y sin x, and the sin x integration is minus cos x, already 3 undi, minus plus 3 cos x, and minus 2 cos x, minus 2 cos x. So this is equal to minus y sin x plus cos x. This is the general. So this is the particular integral. Therefore, the general solution is complementary function plus particular integral. Okay. Now I am taking one problem from get the expression 1 by dx square minus dy square sin x minus y is equal to okay, dx means differentiation with respect to x, that is nothing but d. So you can write this as 1 by d minus dy means differentiation with respect to y partial, d dash square, this is d square. So sin x minus y, while write here d square is equal to minus a square, a means 1, so minus 1, d dash square equal to minus b square, that is minus b square means b equal to minus 1, b square is plus 1, minus b square is minus 1. So minus 1 minus of minus plus 1, the denominator is 0. Here in this case, write x in the numerator, differentiate the denominator with respect to d. So we get to 2d. Okay, just we are differentiating with respect to d. So write the sin x minus y as this. So we can write this as x into x by 2 into, now write d is equal to a, so d is equal to a means 1, 2 into 1 into integration of sin v into dv, where v is equal to x minus y. So this is equal to x by 2 into sin v integration is minus cos v, this is equal to minus x by 2 cos of x minus y. This is the expression equal to. Okay. Now I am taking another problem from APDL. The particular integral of r plus s minus 2t is equal to 2x plus y whole to the power of 1 by 2, where r s t, r comma s comma t are being standard notations. Notations is just we have to find the particular integral only. So 1 by r square means d square, r means d square, s means d dash, and t means d dash square, so 2 into d dash square. Actually r is equal to dou square z by dou x square, and that is nothing but d square z, and s is equal to dou square z by dou x dou y, that is equal to d dash z, and t is equal to dou square z by dou y square
that is equal to d dash square z. Okay, so we can write, I'm taking one more step here. You can write this as d square z plus d dash z minus 2 d dash square z is equal to 2x plus y whole to the power of 1 by 2. So we can take z common, d square plus d dash minus 2 d dash square of z is equal to 2x plus y whole to the power of 1 by 2. Okay, so we can write auxiliary equation. Just we need to find a particular, that is 1 by d square plus d dash minus 2 d dash square of 2x plus y whole to the power of 1 by 2. Okay, so we can use integration formula. So integration formula means just replace d by a, d is equal to a means here 2, and d dash is equal to b is equal to 1. While substituting d equal to a and d dash equal to b here, 1 by first term 4 plus 2 into 2 into 1, that is 2. This is minus 2. This is here, it is second degree polynomial denominator. So we need to integrate 2 times. This is b power 1 by 2 into dv, where v is equal to 2x plus y. So here in this case, we can write here 2 will be cancelled. 1 by 4 of integration of v power 1 by 2 integration is v power 3 by 2 dv. One time integration is completed. So here 2 choose up, that is equal to 1 by 6 integration of integration of v power 3 by 2, that is v power 5 by 2 divided by 5 by 2. So here 2 put this. This is equal to 1 by 15 v to the power of 5 by 2. V equal to, we know that 2x plus y whole to the power of 5 by 2. This is the particular integral of the given differential equation. Okay, 1 by 15 v power, v equal to, we can replace 2x plus y at last. Okay, now I'm taking another problem from APJL. The solution of zx is equal to 6x minus 3y and zy is equal to minus 3x plus 4y. Is okay. These are the this is the problem. First, I am taking options. First option, 3x square plus 3xy plus 2y square plus c, and second option, 3x square minus 3xy plus 2y square plus c, and third option, 3x square plus 3xy minus 2y square plus c, and fourth option, 3x square minus 3xy minus 2y square plus arbitrary constant c. These are the options. Actually దీన్ని ఎలా చేయాలంటే dou z by dou x equal to 6x minus 3y ని with respect to x తోటి ఇంటిగ్రేషన్ చేయాలి. ఇందులో వాల్యూస్ వచ్చిన తర్వాత ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేసి మళ్ళీ విత్ రెస్పెక్ట్ టు y తో చేయాలి. చేస్తే చాలా లెందీ అవుతుంది. ఫస్ట్ 1 by 1 ఆప్షన్ చెక్ చేద్దాం. ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఐఎమ్ టేకింగ్ z equal to 3x square plus 3xy plus 2y square. ఈ ఆప్షన్ తీసుకున్నాను అనుకోండి, అప్పుడు zx equal to ఈ వాల్యూ రావాలి, zy is equal to ఈ వాల్యూ. సో ఫస్ట్ ఐఎమ్ ఫైండింగ్ zx. zx means differentiation with respect to x
partially. That means y treated as constant. Here 6x plus 3y. Okay, and zy is equal to 3y. ఇక్కడ రాలేదండి, ఫస్ట్ zx నే కరెక్ట్ కాలేదు కాబట్టి ఈ ఆప్షన్ కరెక్ట్ కాదు. నో నీడ్ టు ఫైండ్ zy కి అవసరం లేదు. ఓకే, ఈ ఫస్ట్ ఆప్షనే కరెక్ట్, zx ఏ కరెక్ట్ కాలేదు. నెక్స్ట్ ఇందులోకి వచ్చేయండి, సెకండ్ ఆప్షన్కి వచ్చేయండి. z ఈక్వల్ టు 3x స్క్వేర్ మైనస్ 3xy ప్లస్ 2y స్క్వేర్ ప్లస్ c. ఈ ఆప్షన్ చెక్ చేస్తున్నా. zx is equal to 6x minus 3y. ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఓకేనండి. నెక్స్ట్ సెకండ్ ఆప్షన్ కూడా కావాలి, సేమ్ కావాలి. zy is equal to, zy means partial derivative with respect to y. So minus 3x plus 4y. Minus 3x plus 4y. రెండు ఆప్షన్స్ వస్తున్నాయి కాబట్టి సెకండ్ ఆప్షన్ ఇస్ ద రైట్ ఆప్షన్. థర్డ్ ఆప్షన్ చెక్ చేసామనుకోండి, zx ఏమవుతుంది, 6x plus 3y. 6x plus 3y అంటే ఇది అవసరం లేదు మనకు. ఇది ఫోర్త్ ఆప్షన్ చెక్ చేస్తే 6x minus 3y. ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఓకే. సెకండ్ ఆప్షన్ చెక్ చేసుకుంటే zy చేస్తే మైనస్ 3x మైనస్ 4y వస్తుంది, కానీ మనకు ఉంది ప్లస్ 4y. కాబట్టి ఆప్షన్ 2 is the right option. Okay, now I am taking another problem from APJL by putting x is equal to e power u, x is equal to e power u, and y is equal to e power v in the PDE, in the partial differential equation. X square into d square x, d square suffix x, minus y square into d square y, plus x into dx minus y into dy, y into dy into z is equal to log x, log x. The transformed dE, the transformed differential equation is, okay, we have options. The help of options we can easily find. First option is d square u minus d dash square v into z is equal to u. Second option, d square u minus d dash square v of z equal to u, here plus. And the third option, 2 du minus dv of z is equal to u. And the fourth option, du plus 2 dv of z is equal to u. These are the options. Okay, first we are given x is equal to e power u. As we know that it is a Cauchy-Euler equation, so we can write u is equal to log x. And x into dx, x into d, actually x into d equal to theta, x into dx and that is theta, x square and x square d square x is equal to theta into theta minus 1. Okay, so and we are given y is equal to e to the power of v. From this we can write v is equal to log y, and y into dy is equal to same theta kaakunda theta dash and తీసుకుంటున్నా, and y square into d square y is equal to theta dash of theta dash minus 1 loss. So substitute in the given equation. Therefore, the given equation becomes theta into theta minus 1 minus theta dash into theta dash minus 1
plus theta and plus theta and what is this? Y dy. Y dy means theta dash of z is equal to log x means u. Okay, అన్నిట్లో u ఉందండి option right side. So here you can see this is minus theta plus theta will be cancelled, minus theta dash plus minus into minus plus theta dash will be cancelled. So this is theta square minus theta dash square of z equal to u. Theta means differentiation with respect to u. We are converting independent variable from x to u. So we can write this as d square u minus d dash square v. We are changing the independent variable y to v. So we can write d square v of z is equal to, okay, this is the, so first option is the right option. Okay, now I'm taking one problem, very interesting problem from set. I'm taking if u of x comma y satisfies the partial differential equation PDE, dou square u by dou x square minus u is equal to 0 and capital A comma B are arbitrary functions of of single variable either x or y, Then, okay, we have options. First option A, u is equal to a of x into e to the power of x plus b of y into e to the power of minus x. Option B, u equal to a of y into e to the power of x plus b of x into e to the power of minus x. Option C is u equal to a of x into e to the power of x plus b of x into e to the power of minus x. And option D, u is equal to a of y into e to the power of x and b of y into e to the power of minus x. E power x, e power minus x అన్ని సేమ్ ఉన్నాయండి. ఓకే, జస్ట్ ఫంక్షన్ a and b change. We'll see the problem. First, I'm taking the given equation, given differential equation or PDE is dou square u by dou x square minus u equal to 0. This is the given PDE. That's it. So I'm writing the auxiliary equation. The corresponding auxiliary equation is m square minus 1 equal to 0. M is equal to plus or minus 1. When m is equal to plus or minus 1, we can write complementary function as e to the power of x into e to the power of minus x, as we know the ordinary differential. So the u is equal to, we can write some function, some arbitrary, actually నేను కంప్లీట్ చేయట్లేను, ముందు రాస్తున్నాను. c1 into e to the power of x plus c2 into e to the power of minus x అని రాస్తాము. ఆర్డినరీ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్. ఇక్కడ ఆర్బిటరీ కాన్స్టెంట్ ప్లేస్ లో పార్షియల్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ లో ఆర్బిటరీ ఫంక్షన్స్ తీసుకోవాలి. ఆర్బిటరీ ఫంక్షన్ ఆల్రెడీ u is a function of x and y. x వర్క్ అయిపోయిందండి. ఇక రిమైనింగ్ వేరియబుల్ యొక్క ఆర్బిటరీ ఫంక్షన్ a of y e power x plus b
d of y e power minus 6 ఈ విధంగా రిప్రజెంట్ చేసుకుంటాం. ఓకేనా? నౌ ఐఎమ్ టేకింగ్ which is the right option? Option D. Option D is the right option. I am giving one problem. You can try this problem. You can do this problem. Now get the solution of the equation dou square z by dou x square minus dou square z by dou x dou y is equal to sin x into send that paper sin x into cos 2y. Sin x into cos 2y is. You can try the problem and okay. Now actually మనం ఇక్కడ ఓడి చేయట్లేదు మేడం, మనం పీడీనే చేస్తున్నాం. ఓకేనా? పీడీనే చేశా నేను. ఓకే, ఫార్ములా ఇలా కూడా కాంప్లిమెంటరీ ఫంక్షన్ ఇలా కూడా రాసుకోవచ్చండి, నో ప్రాబ్లం. ఇలానే కాదు, ఇలా కూడా రాసుకోవచ్చు. యాక్చువల్ గా ఎలా రాసే వాళ్ళం? f1 ఆఫ్ y మైనస్ ఎక్స్ ఇంటూ y మైనస్ ఎక్స్ ప్లస్ f2 ఆఫ్ y మైనస్ y ప్లస్ ఎక్స్ అని రాసేవాళ్ళం. యాక్చువల్ గా ఇది మనకు రూల్. ఓకే, కాంప్లిమెంటరీ ఫంక్షన్ రాసుకోవడానికి. f1 ఆఫ్ a ఆఫ్ y అంటే ఇట్ ఈస్ ఎ ఫంక్షన్ ఆఫ్ y. దిస్ కెన్ బి రిటన్ యాజ్ e టు ది పవర్ ఆఫ్ మైనస్ ఎక్స్. దిస్ కెన్ బి రిటన్ యాజ్ e టు ది పవర్ ఆఫ్ ప్లస్ ఎక్స్. ఓకే, మీరు పార్షియల్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ మీరు జేఎన్ శర్మ టెక్స్ట్ బుక్ ఒకసారి చూడండి, మీకు క్లియర్ గా అర్థమవుతుంది. ఓకేనా? కన్ఫ్యూజ్ కావాల్సింది ఏం లేదు. బోత్ ఆర్ సేమ్ అండి, ఇలా మొత్తం సేమ్ వస్తాయి. ఇలా మీరు దీన్ని ఎక్స్పాండ్ చేసిన ఇప్పుడు కాస్ ఎక్స్ ప్లస్ c1 కాస్ ఎక్స్ ప్లస్ c2 సైన్ ఎక్స్, దీన్ని సింప్లిఫై చేసిన, లేదంటే ఇలా ఎప్పుడు రాస్తాం మనం? c1 కాస్ ఎక్స్ ప్లస్ c2 సైన్ ఎక్స్ m is equal to ప్లస్ ఆర్ మైనస్ i ఉన్నప్పుడు రాస్తాం. దీన్నే సింపుల్ గా ఇలా కూడా రాసుకోవచ్చు, e టు ది పవర్ ఆఫ్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ i x అని కూడా రాసుకోవచ్చు. ఇలా కూడా మనం రాసుకోవచ్చు కాంప్లిమెంటరీ ఫంక్షన్. ఓకే, మీరు క్లియర్ గా చూడండి, ఇది కూడా పాసిబిలిటీ ఉంటుంది. దేర్ ఇస్ అనదర్ ఛాన్స్. ఓకే, ఇవన్నీ కన్ఫ్యూజ్ అవుతాయి కాబట్టి ఒకటే రూల్ తీసుకున్నానండి. ఓకే, ఇంకా కావాలంటే మీరు ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఆప్షన్ డిని డిఫరెన్షియేట్ చేయండి. ఇది గివెన్ ఈక్వేషన్ సాటిస్ఫై చేయాలి. ఓకే, మీరు ఏ ఈక్వేషన్ సాటిస్ఫై చేసినా సరిపోతుంది. ఓకే, ఇక్కడ పర్టికులర్ కంప్లీట్ గా ఇలానే రాయాలని ఏం లేదండి రూల్. f1 ఆఫ్ y మైనస్ ఎక్స్, f2 ఆఫ్ y ప్లస్ ఎక్స్ అని రాయాల్సిన అవసరం లేదు. మీరు మనం క్యాలిక్యులేషన్ కు వేరియబుల్ సపరేబుల్ లో చేసేటప్పుడు మనం కన్వీనియంట్ గా మార్చుకుంటాం ప్రాబ్లం. ఓకే, సేమ్ వస్తాయండి. ఈ వాల్యూ c1 cos x ప్లస్ c2 sin x రాసిన, e టు ది పవర్ ఆఫ్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ix రాసిన సేమ్ వాల్యూస్ వస్తాయి. You can try this problem. Okay, now I'm giving one important concept here. Someone asking while the differential equation in the form of good question, I'm writing is a remark. Okay, it's a remark. First I'm taking the differential equation. First I'm giving idea. After that we do some more problems related with this idea. First let us consider second order partial differential equation. Second order partial differential equation, PDE. That is second order homogeneous. In particular I am taking homogeneous linear partial differential equation is of the form, just I am writing dou square z by dou x square plus a1 into dou square z by dou x dou y. Should remember the coefficient of dou square z by dou x square should be 1 and a1 may be constant, whatever the value. Dou square z by dou x dou y plus a2 dou square z by dou y square plus a3 dou z by dou x plus
A4 dou z by dou y is equal to 0. Homogeneous means it is 0. Okay. So the differential operator, the operator form, just I am writing the operator form. This is d square, as we know that d equal to dou by dou x and d dash equal to dou by dou y. The operators are, I am writing operators mentioned here. Operators are d equal to dou by dou x and d dash is equal to dou by dou y. Then the given differential equation can be written as d square plus a1 d dash plus a2 d dash square plus a3 d plus a4 d dash of z is equal to 0. Okay. Yeah, ఇంతకుముందు లాగా మనం డైరెక్ట్ ఆక్సిలరీ ఈక్వేషన్ తీసుకోవడానికి వీల్లేదండి. ఓకే, తీసుకుంటే మనకు ఆన్సర్ పర్ఫెక్ట్ గా రాదు, కంప్లీట్ కాదు. సొల్యూషన్ సేమ్ అండి, జస్ట్ మనకి ఇక్కడ ప్రొసీజర్ ఎక్కడ మారుతుందంటే కాంప్లిమెంటరీ ఫంక్షన్ దగ్గర మారుతుంది. ఓకే, సో ఫర్ ఫైండింగ్ కాంప్లిమెంటరీ ఫంక్షన్, టు ఫైండ్ కాంప్లిమెంటరీ ఫంక్షన్, ఓకే, పర్టికులర్ ఇంటిగ్రల్ సేమ్ అండి. ఇక్కడ నేను నాన్ హోమోజీనియస్ తీసుకుంటాను. క్లియర్ గా non-homogeneous linear PDE, it is some function of x and y. Okay, it is also some function of x and y. The general solution, detailed graphs చెప్తున్నాను నేను. We know that the general solution is z is the sum of complementary function and particular integral we can find by using previous methods, but there is a problem to find the complementary function. So to find complementary function CF, to find the complementary functions, okay, you can take the given PDE, will bring into the form of d minus m1 d dash, m1 d dash minus c1 into d minus m2 d dash minus c2 of z is equal to 0. Then the complementary function CF is equal to, ఇంతకుముందు ఎవరో క్వశ్చన్ చేశారు, ఐ థింక్ మమతా మేడం అనుకుంటా. ఇక్కడ ఎలా రాస్తామంటే కాంప్లిమెంటరీ ఫంక్షన్ f1 ఆఫ్ y ప్లస్ m1 x into e to the power of c1 x plus f2 of y plus m2 x into e to the power of c2 x. ఈ విధంగా కాంప్లిమెంటరీ ఫంక్షన్. ఇక్కడ మైనస్ m1 అంటే మైనస్ m1 ఉన్నప్పుడు ప్లస్ m1 రాస్తున్నాం, ఇక్కడ మైనస్ c1 ఉన్నప్పుడు ప్లస్ c1 రాస్తున్నాం, సైన్ చేంజ్ చేసి రాస్తాం. ఒకటి అబ్జర్వ్ చేయండి. Okay, no need to remember this formula, I am giving idea. Okay, no problem. Now the given PDE, if the given PDE will bring into the form of d minus m d dash minus c. That means here repeated roots are there of z equal to c. In this case, we can write the complementary function as CF is equal to f1 of y plus mx
into e to the power of cx plus x into f2 of y plus mx into e to the power of cx. Okay, ఈ విధంగా మనం కాంప్లిమెంటరీ ఫంక్షన్ రిపీటెడ్ గా ఉన్నప్పుడు ఫ్యాక్టర్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ the particular integral can be obtained by previous methods. I'm writing your particular integral can be obtained similar like previous. ఇక్కడ ఏ ప్రాబ్లం ఉండదండి, జస్ట్ మనం ఆల్రెడీ ఆ లాజిక్స్ యూజ్ చేసాం. ఇంటిగ్రేషన్ లాజిక్, ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ వై కాస్ ఎక్స్ ఉన్నప్పుడు వైని ఎక్స్ లోకి చేంజ్ చేసుకునే లాజిక్స్ అన్ని యూజ్ చేసేసాం. ఓకే, నా ఇక్కడ కాంప్లిమెంటరీ ఫంక్షన్ దగ్గర కొంచెం డిఫరెంట్. ఐఎమ్ టేకింగ్ సమ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఫ్రమ్ డిఎల్ లో ఒకటే క్వశ్చన్ వచ్చాను. డిఎల్ అండ్ సెట్ లో సేమ్ క్వశ్చన్ రిపీట్ చేశారు, కాకుంటే గేట్ లో డిఫరెంట్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. ఐఎమ్ టేకింగ్ ఫస్ట్ గేట్ క్వశ్చన్. Just a simple question I'm taking. The complementary function of the equation d square plus 2d d dash plus d dash square minus 2d minus 2d dash of z is equal to e to the power of 3x plus 2y plus sin x plus 2y. This is the gate. Okay, just we have to find a complementary function. ఇక్కడ d equal to m d dash equal to 1 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఆన్సర్ డిఫరెంట్ గా వస్తుందండి. కాబట్టి ఫస్ట్ దీన్ని కొంచెం ఇంతకుముందు ప్రాబ్లం లాగా మార్చుకోవాలి. సరే, ఆ ఫార్ములాను మీరు ఐడియా కోసం చెప్తున్నాను, మీరు ఎందుకు ఇలా తీసుకున్నారు అంటారు కాబట్టి ఐడియా కోసం మీ ఫార్ములా చెప్పాను. మనం వేరే ఐడియా యూజ్ చేద్దాం. మీకు ప్రాబ్లం ఫార్ములా ఈజీగా ఉంటే ఫార్ములా ప్రకారం వెళ్ళండి. ఫర్ కాంప్లిమెంటరీ ఫంక్షన్ we have first to take the homogeneous equation d square plus 2d d dash plus d dash square minus 2d minus 2d dash of z is equal to 0. మీరు జేఎన్ శర్మ బుక్ లో చూస్తే ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయండి. ఎక్సర్సైజ్ లాస్ట్ లో ఉంటాయి, చాప్టర్ లాస్ట్ లో ఎక్సర్సైజ్ లాస్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ I6 ప్రాబ్లమ్స్. Now first I am writing this up to this from here to here, d plus d dash whole square, and I am taking minus 2 common, d plus d dash of z equal to 0. We can take d plus d dash as common. While taking d plus d dash as common, remaining d plus d dash minus 2 of z. Okay, this is for z for both d plus d dash and d plus d dash minus 2. Okay, ఫార్ములా ప్రకారం చేశారనుకోండి నో ప్రాబ్లం, లేదంటే ఈ లాజిక్ యూజ్ నేను మాత్రం ఈ లాజిక్ తీసుకుంటున్నా. ఫస్ట్ 1 by 1 తీసుకోవాలండి. ఫస్ట్ ఐ కన్సిడర్ d plus d dash of z is equal to 0 and write the auxiliary equation m. ఇక్కడ d dash టర్మ్ ను తీసుకోకూడదు, దాంతో మనకు పని లేదు, అది ఎలానే ఉండదు. అది ఎక్కడ యూజ్ చేస్తామంటే ఆర్బిటరీ ఫంక్షన్ దగ్గర యూజ్ చేస్తాం. d dash ను కాసేపు మర్చిపోండి. m equal to 0, t equal to just I am writing m. So the auxiliary equation is m equal to 0.
In this case, z is equal to z and rasuna convenient kosam. First, arbitrary function రాయాలి f1 of y ప్లస్ ఇక్కడ d డాష్ కోఎఫిషియంట్ ఎంత ఉందంటే +1 ఉందండి. +1 ఉంది కాబట్టి -1 ఇంటూ ఎక్స్ రాస్తుంది. ఇంతకుముందు -m1x ఉంటే +m1x అని రాస్తుంది. ఇక్కడ y మైనస్ ఇక్కడ ప్లస్ ఉంటే మైనస్ రాసుకోండి, కోఎఫిషియంట్ ఒకటే రాసుకోండి, ఇంటూ ఎక్స్ e to the power of 0x అని రాస్తుంది. e to the power of 0x means 1. It is a part of complementary function, part of Csir. ఇది ఒక పార్ట్ అంటే కాంప్లిమెంటరీ ఫంక్షన్. ఓకే, నెక్స్ట్ take the second term d plus d dash minus 2 of z is equal to 0. Similarly, we can take the auxiliary equation. Just to consider d, just to omit d dash term. So write d plus m and the constant as this m equal to 2. So here m equal to m minus 2 equal to 0 means m equal to 2. So z is equal to ఇప్పుడు ఆర్బిటరీ ఫంక్షన్ రాసేటప్పుడు d డాష్ ని యూజ్ చేసుకుంటాం. ఇక్కడ d డాష్ కోఎఫిషియంట్ ఏంటి +1 ఉందండి, +1 కాబట్టి y -1 into x e to the power of 2x OD లాగా రాసుకుంటాం కానీ OD కాదు. b a part of complementary function. ఇవి 2 parts అండి complementary function. Therefore the complementary function CF is the linear combination of these two. That is, sum of these two simply. The linear combination of one piece. f1 of y minus x into y minus x plus f2 of y minus x into e to the power of 2x. This is the complementary function. Okay. Now I am taking another problem from gate. It is also from gate. Just asking complementary function. The complementary function, I am writing simply CF function of the equation d plus d dash minus 1 into d plus 2d dash. Satish garu, okay, last lo adagandi questions malli nenu explain chestanu, no problem. D plus d dash minus 1 into d plus 2d dash minus 3 of z is equal to 4 plus 3x plus 6y. ఒకవేళ పర్టికులర్ సొల్యూషన్ అన్నాడు అనుకోండి, ప్రీవియస్ మెథడ్ లాగా పర్టికులర్ ఇంటిగ్రల్ కూడా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు, నో ప్రాబ్లం. ఫస్ట్ ఐఎమ్ టేకింగ్ ద ఫస్ట్ ఈక్వేషన్. జస్ట్ వీ నీడ్ టు ఫైండ్ కాంప్లిమెంటరీ ఫంక్షన్. ఓకే, first you listen this problem. I will explain again. First I am taking this one first already, or we can consider homogeneous equation. For complementary function we have to consider the homogeneous equation d plus d dash minus 1 of d plus 2d dash minus 3 of z is equal to 0. ఈ ప్రాబ్లం మీరు కేర్ఫుల్ గా వినండి, ప్రీవియస్ ప్రాబ్లం కూడా అర్థమవుతుంది. First I am taking first term d plus d dash minus 1. It is z is parabola of z is equal to 0. So write the auxiliary equation. Just replace d by m. And omit d dash. D dash to వదిలిపెట్టండి, అంటూ ఇప్పుడు పని లేదు. తర్వాత m equal to 1. While writing m equal to 1, we can write the z, one part of the complementary function, that is z, and writing z is equal to f1 arbitrary constant. Here
The coefficient of d dash is +1. So y minus 1 into x, that is minus x, into e to the power of x. m equal to 1 ఉన్నప్పుడు కాంప్లిమెంటరీ ఫంక్షన్ e power c1 e power x అని రాసుకుంటాం ఆర్డినరీ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్. అదే పార్షియల్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ లో అయితే ఇలా రాసుకుంటాం. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద b part of complementary function. b a part of complementary function. Okay, now we go for another problem. Please listen carefully. And d plus 2d dash minus 3 of z is equal to 0. In this case, take the auxiliary equation, just replace d by m and avoid d dash. So we get minus 3 equal to 0. Okay, so we can write m equal to 3m. m equal to 3 means therefore z equal to, now use the arbitrary constant f of y. ఇక్కడ d dash coefficient +2 ఉందండి కాబట్టి ఇక్కడ ఏం తీసుకోవాలి, -2 తీసుకోవాలి ఇంటూ x ఇంటూ e to the power of 3x. ఓకే, ఇలా +2 ఉన్నప్పుడు -2 తీసుకోవాలి, -2 ఉంటే +2 తీసుకుంటాం. మీకు ప్రాబ్లంలో అలా చెప్పాను, -m1 ఉన్నప్పుడు +m1 తీసుకున్నాం. ఓకే, నా ఇక్కడ -c1 ఉన్నప్పుడు +c1 తీసుకుందాం. ఇక్కడ -3 ఉందండి, -3 ఉంది కాబట్టి +3 తీసుకుందాం. డైరెక్ట్ ఫార్ములా, లేదంటే ఐడియా కోసం ఇది చెప్తున్నా. బి ఏ పార్ట్ ఆఫ్ కాంప్లిమెంటరీ ఫంక్షన్. దీస్ టూ ఆర్ ది parts of complementary function. Therefore complementary function is equal to f1 of y minus x into e to the power of x plus f2 of y minus 2x into e to the power of 3x. This is the complementary function. Okay, and now I'm taking one problem from set. This set, it is not from our state, it is other state set problem. The complete solution. Sorry, the complete solution of the PD of the partial differential equation. D of d minus 2d dash plus 3 into z is equal to e to the power of x plus 2y is Complete solution means we have to find the complementary function as well as particular. Okay, now first I'm taking homogeneous equation. తీసుకోవాలంటే ప్రతిసారి తీసుకోవాల్సి వస్తుంది. జస్ట్ ఫస్ట్ ఇందులో ఈ ఈక్వేషన్ లో ఇక్కడ వరకు చూడండి ఏముంది, d ఇంటూ d minus 2d dash plus 3 ఉంది. ఫస్ట్ టర్మ్ ఏమవుతుంది, now I'm taking d into z is equal to 0. For this, the corresponding auxiliary equation m equal to 0. So z is equal to f1 of y minus, ఈ టర్మ్ లో ఇక్కడ చూడండి d dash టర్మ్ లేదండి, d dash కోఎఫిషియంట్ ఏంటి 0 అంటే ఏమవుతుంది 0 into x into e to the power of 0x. So z is equal to f1 of y, be a part of complementary function, be a part of complementary function. Okay, next take similarly you can take d minus 2d dash plus 3 of z is equal to 0. Here the auxiliary equation m plus 3 is equal to 0. I am omitting d dash. Okay, I am avoiding d dash for taking auxiliary equation. So from this we can write m is equal to -3. m equal to -3 means therefore the part of complementary function is function of another function f2 of y. ఇక్కడ d dash కోఎఫిషియంట్ -2 ఉందండి, ఇక్కడ +2 రాసుకోవాలి అంతే ఇంటూ x. మైనస్ ఉన్నప్పుడు +2 రాసుకోవాలి. e to the power of
మైనస్ 3x యాజ్ దిస్. ఇక్కడ ఏ వాల్యూ అయితే వస్తుందో అది రాసుకోవాలి. లేదంటే ఇక్కడ +3 ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ -3 రాసుకుంటాం ఫార్ములా ప్రకారం. బి ఏ పార్ట్ ఆఫ్ కాంప్లిమెంటరీ ఫంక్షన్. సో we can write the complementary function. ఇక్కడ z అంటే కంప్లీట్ సొల్యూషన్ కాదండి, ఫర్ అవర్ కన్వీనియంట్ ఐఎమ్ రైటింగ్. ఓకే, ఫర్ అవర్ కన్వీనియంట్ ఐఎమ్ రైటింగ్. CF is equal to f1 of y plus f2 of y plus 2x into e to the power of -3x. This is the complementary function. ఇక మనకు ప్రొసీజర్ తెలుసు, పర్టికులర్ ఇంటిగ్రల్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడం. దాంట్లో ఏం చేంజెస్ ఉండవు. జస్ట్ 1 by d into equation d minus 2d dash plus 3, d minus 2d dash plus 3 e to the power of x plus 2y, e to the power of x plus 2. So this is equal to, we can write 1 by d square minus 2d d dash plus 3d dt e to the power of x plus 2y. Okay? For my convenient time. While writing d is equal to a is 1, d dash is equal to b is 2. What about the denominator? Denominator is 1 minus 4 plus 3. Denominator will be 0. Whenever the denominator is 0, write numerator in x and differentiate the denominator with respect to d. So 2d minus 2d dash plus 3. This is the denominator differentiation. E to the power of x plus 2y as this. There is no change. Now substitute d equal to a and d dash equal to b. A equal to 1 and b equal to 2. That means d equal to 1. That is 2. D dash is equal to 2. That is 4 plus 3 into e to the power of x plus 2y. This is 6. This is 2. So sorry, 5 minus 4. This is 1. X into e to the power of x plus 2y is the particular. ఇందులో ఏం చేంజ్ లేదండి, జస్ట్ కాంప్లిమెంటరీ ఫంక్షన్ లోనే చేంజ్. Therefore the complete solution is z is equal to complementary function plus particular integral. You write the complementary function value as well as particular integral. Okay. Now I am taking another problem from JL. It is from JL, DL and Z. ఇది సేమ్ ప్రాబ్లం రిపీట్ చేశానండి. Is just I'm writing JL, DL. The complete integral of the PD. The complete options different గా ఉన్నాయి, అన్నిట్లో ఒకటే కామన్ ఆప్షన్ ఉంది, కంప్లీట్ ఇంటిగ్రల్. ఐఎమ్ నాట్ రైటింగ్ ఆప్షన్స్. కంప్లీట్ ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ ది partial differential equation in d square minus d dash plus d dash minus 1 into z is equal to cos x plus 2y. Recently kuda dl lo jl lo adigadu idi exactly ga నాకు. First we need to find a complementary function. For this I am consider homogeneous equation. For complementary function I am considering homogeneous equation d square minus d dash plus d dash minus 1 of z equal to 0. So we can write d square minus 1 minus d dash plus d dash of z equal to 0. So we can take here we can write d minus 1 into d plus 1 first term. Okay, minus d dash as common, d minus 1 of z is equal to 0. So again we can take d minus 1 as common, d plus 1 minus d dash of z is equal to 0. This is the equation.
We are splitting the given differential equation into this one. So first I am taking the first equation. I am writing now. D minus 1 of z equal to 0. So the auxiliary equation is m minus 1 equal to 0, m is equal to 1. Here in this case, we can write the complementary function as part of complementary function, not complementary function. F1 of y d dash coefficient d of 0. So plus 0 into x e to the power of x. That is z equal to f1 of y into e to the power of x be a part of complementary function. Okay. Next we go for another term d plus 1 minus d dash of z is equal to 0. So the corresponding auxiliary equation is m plus 1 is equal to 0. So m is equal to minus 1. So the part of complementary function is f1 of d dash coefficient of minus 1 take plus 1 into x plus 1 into x is x into e to the power of minus x into e to the power of minus x be a part of complementary function, be a part of complementary function. Okay, so we can write the complete complementary function, that is CF f1 of y e to the power of x plus, I'm sorry, I'll take f2, maybe take f1 also, f2 of y plus x into e to the power of minus x. This is the complementary function. Now we go for particular integral. So particular integral pi is equal to 1 divided by d square minus d dash plus d dash minus 1 of cos x plus 2y, cos x plus 2y. So what is the formula here? D square equal to minus a square, that is equal to minus 1, d dash square is equal to minus b square, that is equal to minus 4. And d dash is equal to minus ab, that is minus 2. So I am writing here 1 by minus 1 minus of minus 2 plus d dash as is and a minus 1 as is, cos x plus 2. Okay, so plus 2 and minus 1 minus 1 minus 2 will be cancelled. So this is equal to 1 by d dash cos x plus 2y. So we can use the integration formula here. So replace d dash by 2, that is 1 by 2. It is of first degree. So integration of cos v into dv, where v is equal to x plus 2y, where v equal to x plus 2y. So that is equal to 1 by 2 sin v, that is equal to 1 by 2 sin of x plus 2y. This is the complementary particular integral. Therefore, the general solution is z is equal to complementary function and the particular. Okay. Now, I'm giving one problem for you. We'll try this problem. 1 second. Which one is? Sin x plus y is found here. But we can do this problem. We can try this problem. The complete, it is a gate question. It's same as just cos plus no sin ichadinte, just integration, the complementary function like a complete integral of the equation d square plus d dash
plus d dash minus 1 into z is equal to sin x plus 2y. ఓకే, ఇంతకుముందు ఒక ప్రాబ్లం, ఈ 2 ప్రాబ్లమ్స్ మీరు చేసి మాక్సిమం అందరూ ట్రై చేయండి క్వశ్చన్. ఓకే, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ క్వశ్చన్ యూ కెన్ ఆస్క్. yes సార్ పైన క్వశ్చన్ లో 1 బై ఇంటిగ్రేట్ d equal to minus a square, d square equal to minus a square అని తీసుకున్నారు. d square equal to minus a square. yes sir, actually I previous classes వినలేదు sir. మీరు ప్రీవియస్ క్లాస్ వినలే కదా? yes sir. మరి మీరు క్లాస్ వినాలి. d square equal to you will get a good idea. Even though if you have question you can ask. Good evening sir. madam. Third question lo, ninth question. One minute sir. Madam Hello sir. Sir, I have just a small clarification, sir. మనకి cos sin వచ్చినప్పుడు మనం d square is equals to minus a square పెడతాం కదా sir, whether it is partial differential or ordinary differential equation. Yeah. Okay, thank you sir. Okay. Yeah. Hello, sir. చెప్పండి. Sir, ఇది theta into theta minus 1 అని ఒక క్వశ్చన్ తీసుకున్నాం కదా సార్. అప్పుడు x is equals to e power. Yeah, అవును సార్. అది theta into theta minus 1 అని ఎట్లా తీసుకున్నాం కొంచెం? అది కాషీ యూలర్ ఈక్వేషన్ అని మనం ODE లో నేర్చుకున్నాం సార్. ఇక్కడ ఫార్ములా x into d equal to theta, x square d square equal to theta into theta minus 1, x cube d cube equal to theta into theta minus 1 into theta minus 2 అని కాషీ యూలర్ ఈక్వేషన్ లో మనం డిస్కస్ చేస్తాం. దాన్ని బేస్ చేసుకొని డైరెక్ట్ తీసేస్తాం. సరే, ఓకేనా సార్? అక్కడ ఒకసారి చూడండి, కాషీ యూలర్ ఈక్వేషన్ క్లాస్ చూడండి. ఫస్ట్ మీరు పీడిఎఫ్ పంపించిన పీడిఎఫ్ చూడండి, సరిపోతుంది. అది చూసిన తర్వాత మీకు అర్థం కాకుంటే వీడియో చూడండి. ఓకే సార్, ఒక్కసారి ఈ ప్రాబ్లం లోనే కొంచెం సొల్యూషన్ లాస్ట్ లో చూడండి సార్ ఒకసారి. ఏ ప్రాబ్లం సార్? ఇదే ప్రాబ్లమా? ఇదే ప్రాబ్లం సార్. ప్రాబ్లం మిస్టేక్ అయిందండి. ఇక్కడ క్యాన్సిలేషన్ లో చూడండి, టీటా క్యాన్సిలేషన్ ఒక టీటా క్యాన్సిల్ అవుతుందని టీటా డాష్ మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ థీటా డాష్ మైనస్ థీటా డాష్ సార్, అంతేనా? ఇక్కడ మైనస్ ప్లస్ థీటా డాష్ మైనస్ థీటా డాష్ అవుతుంది సార్. నో డౌట్. yes sir, thank you sir, thank you very much sir. Sir. Okay sir, thank you sir. మేడం చెప్పండి. అవైలబుల్ సార్. సార్ ఆప్షన్ 1 ఒకసారి చూపించండి సార్ దీంట్లో.